Dear students, how are you? I hope you people are doing good, right? I am your Raja sir. Today's lesson, the Minimum Wages Act 1948. When you go into the lesson, maybe it may be divided into introduction, then interpretation like definitions, then concept of wages, living wage, fair wage and minimum wage, then authorities under the act, advisory board, central advisory board and inspectors. Okay, when we talk about this topic, the Minimum Wages Act 1948, the concept of wages is very important. So dear students, you have to study about living wage, fair wage and minimum wage. So this is very important topic. Dear students, the Minimum Wages Act is such legislation which aims to ensure social security and to promote economic standards or working class in industrial establishment. ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் ஒர்க் அவங்களுடைய எக்கனாமிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அவங்களுடைய பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் the Minimum Wages Act 1948. Dear students, the main object of the act is to promote the economic conditions of the working class in industries and to prevent exploitation. அதாவது இன்றைக்கி நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கான சேலரி இல்லை வேஜ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணணும், the minimum wage should be ensured to the working class. So this is the main objective of this, the Minimum Wages Act 1948. Okay, then to provide for fixing minimum rates of wages in certain employments. Dear students, next topic is constitutional validity of the Minimum Wages Act. Okay, இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஜெனீவாவில் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. இப்போது 1928 ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்குது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த மினிமம் வேஜஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூலை வந்து கொண்டு வராங்க. சரிங்களா? பட் இங்கே வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல், நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிக்கல் 19(1)G of the Constitution, it guarantees all citizens the right to carry the trade, professions or any occupations, என்ன business எது வேணால் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. சரிங்களா? ஸோ it talks about freedom of trade or business guaranteed under article 19(1)G. ஆனால் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, இப்போ if we fix that Minimum Wages Act 1948, what it will happen? See, some employers, they may not able to pay minimum wage to their employees. சில முதலாளிகளால் வந்து கொடுக்க முடியாது. எதுக்கு? How? Maybe purely economic reasons, they are not able to pay the minimum rate or wages. So here it it affects the fundamental rights of the employers. அப்போ முதலாளிகளுடைய உரிமை மறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதே போல் while fixing the wages beyond the permissible limits affects the fundamental rights of the employer guaranteed under article 19(1)G. ஆனால் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிஜெக்டட். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ நீங்கள் இது மாதிரிலாம் பேசிகிட்ருக்க முடியாது, கண்டிப்பாக வந்து மினிமம் வேஜ் வந்து கொடுத்து ஆகணும். ஹவு? சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தே ஆர் கோட்டிங் த ஆர்டிக்கல் 43 அண்டர் த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. அந்த ஆர்டிக்கல் 43 வந்து அதில் கோட் பண்ணுறாங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்ஷூர் ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் கிளாஸ் எ டீசன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப். ஆக்சுவலி இட் ரெஃபர்ஸ் லிவிங் வேஜ். அப்போ ஒருவருக்கு வாழ்வதற்கான ஊதியம் கொடுக்கணும். சரிங்களாம்மா? ஸோ திஸ் இஸ் வந்து எசென்ஷியல். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் லிவிங் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மேபி திஸ் சேலரி ஆர் வேஜ், it should meet out the employees
food, clothing, shelter, okay, then maybe education of their children, insurance and everything. Okay, so these are all the constitutional validity of the Minimum Wages Act. Okay, dear students, now we will discuss about the salient features of the act. So in the act என்ன சொல்லுதுமா? So இதில் வந்து minimum rate of wages should be given, minimum piece rate or guaranteed time rate, overtime rate for different occupation or classes of work and adults, adolescents, அப்புறம் apprentices, children. அப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மினிமம் வந்து ரேட் வந்து கொடுக்கணுங்க. அது வந்து பீஸ் ரேட்டாக இருக்கலாம். மேபி நம்ம இஃப் யூ விசிட் ஃபேக்ட்ரிஸ் என்றால் யூ குட் ஃபைண்ட் பீஸ் ரேட்டில் தைப்பாங்க, டைமுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும். ஸோ எல்லா கிளாஸஸையும் வந்து மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? A basic rate of wages and cost of living allowance or basic rate of wages which are with or without the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities supplied at concessional rates. இப்படி நிறைய வந்து சலுகைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களாம்மா? அப்போ ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கன்செஷன்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்க வாழ்வதற்கு தேவையான ஊதியம் கொடுக்கணும், அலவுன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சப்சிடைஸ்டு ரேட்டில் சில விஷயங்கள் கொடுக்கணும், பொருட்கள் கொடுக்கணும். ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்களை வந்து the Minimum Wages Act 1948 வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுது. The act requires that wages shall be paid in cash. That is very very important. ஸோ இந்த ஆக்டை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேபி ஹாலிடேஸ், ஓவர் டைம், அந்த அவங்க ஷெட்யூல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன இருக்கணும், எல்லாமே கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனி ஆர் இண்டஸ்ட்ரி தே ஷுட் மெயின்டைன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனரில் வச்சுருக்கணும். இதுக்கு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட், அவங்க ஒர்க்ஸ், டெசிக்னேஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து பக்காவாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. தென் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அதே போல் லேபர் கமிஷனர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டெஃபினெட்லி they will be checking these registers, okay, see whether the employees are paid minimum rates or wages, remuneration for the days of rest also, sometimes holidays or maybe compensated. இப்போ லீவில் இருந்தாலும் அதுக்கான சம்பளம் கொடுக்கணும், ஓவர் டைமுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் these are all the things may be concentrated. Okay, dear students, now we will move into the next topic, definitions. Okay, section 2 of the Minimum Wage Act 1948. See, adolescent, section 2A. One who has completed 14th year of age but has not completed his 18th year. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கம்மா, ஒருத்தர் வந்து 14 வயசு வந்து பூர்த்தி அடைஞ்சிருச்சு, நிறைவாயிடுச்சு, ஆனால் 18 வயசு முடியல. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் அஸ் adolescent. ஓகே, then appropriate government, maybe state government and central government, they may be called as appropriate government. Next is competent authority, section 2C. யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the officials appointed by the government. Okay, appropriate government, they will be appointing authority. ஒரு அஃபிஷியல் கெசட்டில் ஆட்கள்லாம் இது பண்ணுவாங்க, அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா competent authority. Next is cost of living index number, section 2D. This is also given by the competent authority. Competent authority by notification in the official gazette to be the cost of living index. இது வந்து யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா competent authority தான் வந்து கொடுப்பாங்க. So the employerனா யாருமா, section 2E, one who gives employment. Okay, means any person who employs, whether directly or through another person or whether on behalf of himself or any other person, one or more employees in any scheduled employment. Okay, so the next topic is wages, section 2H. Wages means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of the contract of employment expressed or implied were fulfilled. இப்போ wages அப்படின்னு சொன்னாவே all remuneration.
வேஜஸ் do not include, அதாவது இந்த சம்பளத்தில் எதெல்லாம் உள்ளே சேர்ந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எனி ஹவுஸ் அகாமடேஷன், சப்ளை ஆஃப் லைட்டு, வாட்டர், மெடிக்கல் ஆர் எனி அதர் திங்ஸ். ஓகே, maybe with a pension or a provident fund or traveling allowance. These are all the components it will not come under. Employee, section 2I, employee means any person who is employed for a hire or reward to do any work, skilled or unskilled or semi-skilled or manual or any type of work. He may be called as employee. Dear students, this topic is very very important. What are all the types of wages or 3 categories of wages and all, very important. The first one is living wage, fair wage and minimum wage. The first topic is living wage. Living wage means a sum sufficient for the normal and reasonable need of the average employee living in a locality where the work under consideration is done or is to be done. Okay, so when we talk about this living wage as sum which is adequate, satisfy the normal needs of average employee regarded as human being in a civilized community. லிவிங் வேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு ஊதியம். ஒரு இடத்துல ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு டீசெண்டாக ஒரு நல்ல மனுஷனாக வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான பணத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சம்பளத்தை லிவிங் வேஜ். லிவிங் வேஜஸ் ஆர் வேஜஸ் வித்தவுட் விச் ஒர்க்கிங் பீப்புள் cannot live and perform their duties as a citizen. It varies from country to country depending upon the price level of necessaries of life, and it is determined by the socio-economic conditions of a particular country. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிகல் 43 ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அது என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, a decent standard of life and fulfill enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. இதை என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் 43 இன்சிஸ்ட் பண்ணுது. Based on this living wage may be calculated. The next topic is fair wage. Fair wage is a mean between the living wage and the minimum wage. In other words, it is more than minimum wage but less than living wage. இப்போ ஃபேர் வேஜ் அப்படின்னா பரவாயில்லப்பா, ஒரு சுமாரான சம்பளம், தட் இஸ் ஃபேராக இருக்குது. லிவிங் வேஜை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கும், மினிமம் வேஜை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ a wage level lower than living wage but higher than minimum wage is called as fair wage. Fair wage is fixed taking into consideration the present economic position and further prospects of the industry. இது யார் ஃபேர் வேஜ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி. அவங்க நல்லா போகலை, பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னும் போது அந்த ஏரியாவில் அவங்க கண்டிப்பாக ஃபேர் வேஜ் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் சிச்சுவேஷனாக இருக்கும். மேபி த ஃபேக்டர்ஸ் தட் டிட்டர்மைன் ஃபேர் வேஜ், என்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர், த ப்ரிவைலிங் ரேட்ஸ் ஆஃப் வேஜ் இன் த சேம் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் சிமிலர் ஆக்குபேஷன் இன் த சேம் நெய்பரிங் லொக்காலிட்டி, த லெவல் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், த பிளேஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இன் த எக்கானமி ஆஃப் த கண்ட்ரி. The concept of fair wages therefore involves a rate sufficiently. Dear student, next concept is the term minimum wage. Minimum wage. Minimum wage literally means the minimum payment an employer has to give an employee for a particular work. The lowest limit, minimum wage means what? The lowest limit below which wages cannot be allowed to sink. இதை விட கம்மியாக கொடுக்கவே முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப மினிமம். புரியுதாம்மா? இதுதான் this is called as minimum wage. The next topic is authorities. ஸோ அப்போ எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டிஸ் வேணும். சரிங்களா? The Minimum Wages Act 1948, if it is to be implemented அப்படின்னா definitely one authority should be there. That authority may be called as Advisory Board Section 7, Central Advisory Board Section 8, Inspectors.
ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மினிமம் வேஜ் ஆக்ட் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படின்றத வந்து they will be checking. அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க. சரியாம்மா? அது வந்து இட் மேபி சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டாக இருக்கலாம். சரிதான்? இப்படி வந்து பல்வேறு நிலைகளில் they will be checking. அதே போல் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? they will be inspecting the factory as well as the industries. See, this inspectors அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க செக்ஷன்ஸ் வந்து they are coming under section 19. அவங்களுக்கு வந்து what are all the powers they have அப்படின்னா to enter any premises, எந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து வேணால் அவங்க போவாங்க, எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம். அவங்க வந்து they are empowered to check the registers, இப்படி இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் வேஜஸ், எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயி கூப்பிட்டு பேசலாம், எக்ஸாமின் எனி பர்சன். அதே போல் எந்த எம்ப்ளாயிட்ட வந்து பேசி அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள்ட்ட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். they can seize or take copies of registers or record, எதை வேணால் வாங்கி என்ன பண்ணலாம், அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம், அதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ இதை பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் மேபி வந்து கொஸ்டின்டு தான் அவங்கள வந்து கேட்பாங்க. அதே போல் என்ன பண்ணலாம், see if they find any fault அப்படின்னா based on the Indian penal code, any person required by him to produce any documents is legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian penal code படி அவங்க வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும். ஓகே, dear students, I hope you maybe enjoyed this session, right? இதில் வந்து என்னமா, once again I'll be repeating the introduction, object, scheme, salient features. The main concept என்னமா இதில் the minimum wages act 1948ல living wage, fair wage and minimum wage. Next வந்து advisory boards, central advisory board and inspectors. See, one of the easiest topic, do well, get more marks. Okay, all the very best my dear students. Thanks for watching Wings to Win. Subscribe Wings to Win.